here today. I think I started watching Buffy like when I was a child, like 8 years old. Looking back, it was probably way too young to be watching Buffy, but it really it was my whole world when I was a kid. And watching it again, like during the pandemic, because we had nothing else to do. Watching it again as a grown-up, I could see it was not as black and white as I remember it from my childhood, and the nuance and the evolution of your characters, which I love actually that you're both here today, because your characters have this thing in common that you both choose to be good guys, and it's not like this burden like it is on Buffy and Angel, and your character have to go through all of these trials every time, and they always choose to be where they are. It's not something that's imposed on them, and I love that. And so my question is, how much did you put in your character's evolution? What role did you have to play in their growth, if at all? How much did you get to choose in the evolution of your character? How much were you choosing that? Donc elle disait effectivement, beaucoup parmi vous ont grandi avec Buffy. Elle dit d'ailleurs, je pense que des fois on était beaucoup trop jeunes pour regarder la série. Elle dit, et là de la revoir en tant qu'adulte, je m'aperçois qu'en fait c'est pas aussi noir et blanc que ce que j'imaginais quand j'étais enfant. Et surtout quand on voit l'évolution où tous les deux ce sont des personnages qui ont choisi de devenir des gens meilleurs. Et du coup la question est, quelle est la part d'eux-mêmes, enfin qu'est-ce que chacun d'eux a pu mettre dans l'évolution du personnage, qu'est-ce qu'ils ont pu choisir ou dire avec les scénaristes, with the writers, s'ils ont pu intervenir sur l'évolution. I like to say that the writers decide what I say and what I do, but how the audience feels about what I say and what I do, that's up to me. So, when I got on Buffy, they told me that I was playing a heartless, soulless vampire that didn't love or care for anyone or anything. And I was like, no way. Like, I didn't say that to my boss, but I thought, the audience will never like watching me if I play it like that. I've got to find the love somewhere. I got to find, what do I love, even if I'm a vampire? And in the beginning it was Drusilla. And I just showed love for her, even though it wasn't in the scripts. In the scripts, he was kind of a jerk to her. And I kind of turned that around in the way I acted it. But they told me not to do that. But I did it anyway, yeah. En fait, il dit ce que les scénaristes... Alors, ce que je dis et ce que je fais, ça, c'est les scénaristes qui l'imposent et j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, la manière dont les spectateurs reçoivent et perçoivent le personnage, ça c'est moi en tant qu'acteur. Quand j'ai commencé dans Buffy, ils m'ont dit toi t'es un vampire sans cœur, sans âme, et t'es juste un gros bâtard. Et James se disait, mais en fait si je le joue comme ça, les fans ils vont jamais apprécier le personnage ou vont jamais avoir envie de le regarder. Il dit donc j'ai essayé de trouver une manière, en respectant ce que je devais faire et ce que je devais dire, mais de trouver de l'amour et de transmettre cet amour. Il dit alors au départ c'était avec Drusilla, il dit moi on m'a clairement demandé de jouer le bâtard avec elle. Et il dit et moi je pouvais pas, donc j'ai pas écouté ce qu'ils m'ont dit. Alors je suis pas allé voir le patron en disant c'est pas comme ça que je veux faire les choses, mais il a lui transformé la chose pour qu'on y décèle de l'amour. So similar to what he said, the only thing in my control, especially when the show starts, is how I interpret what's on the page. And I never imagined that
the way I interpreted what the page said would result in an outpouring of support. One time, I had a scene with Xander in the closet, making out, and I said to David and Joss, you know, she's always making out in the closet, she's always making these references, like, I just feel like, and I just feel like she's a get-around girl, and I personally didn't like that, right? I didn't want her to be so sexual in high school, I guess, at that time. As a grown woman today, I think if a woman wants to make out in the closet with her man, she should and could, and there should be no judgment. But then, in the early 90s, I was worried about the impact of that. When I mentioned my concern around that, I mentioned my concern of her sounding dim, like the spatula scene where, like, I'll hit him with this, you know? I said to my bosses, why does she have to be so sexualized? Why does she have to be so stupid? You know, I'm like, I took it personally. And my bosses said to me that this is why America loves you, the way that you do it, the way that you say it, this is why America loves you. And I had to think, and I said, oh, okay, I get it. Well, I realized that it's not my job to judge my character. It's my job to portray the character and find things about the character that I love and that I understand. That is my job. Not to judge her behavior, but to almost justify it, understand her. Elle dit... Alors, It's a long answer, I'm so sorry. non, non. We try to be short. Comme pour James, le seul contrôle qu'elle pouvait avoir sur son personnage, c'était sa manière de pouvoir l'interpréter et d'essayer de ne pas rendre le personnage ennuyeux ou toujours dans la même lignée. Elle dit là où j'ai commencé à me poser des questions et à avoir des choses, c'est que quand elle dit, je me souviens d'une scène où on est avec Alex et qu'on est en train de se bécoter dans le placard et tout ça, et elle dit en fait elle dit je comprenais pas pourquoi elle dit j'avais un peu l'impression d'être une fille facile puisqu'on la voyait toujours bécoter, machin, toujours un peu en cachette. Elle dit j'avais pas envie d'interpréter cette fille facile, et encore moins en étant au lycée. Elle dit c'est un peu jeune pour être à ce point sexualisé. Elle dit, et c'est pareil, la scène où elle est avec Buffy et elle prend la spatule, le truc là, en disant on n'a qu'à le tuer avec ça, et elle dit, et c'est pas, pourquoi est-ce qu'elle doit être aussi stupide? Elle dit donc elle est sursexualisée, elle est prise pour une abrutie. Et je comprends pas pourquoi c'est à ce point. Et donc elle a fait part de ses doutes à Josh et à David, et qui lui ont dit mais oublie pas que c'est pour ça aussi que l'Amérique t'aime, c'est pour la manière dont tu le fais et pour aussi cette frange que tu représentes, et du coup tu fais bien. Et là elle a réalisé que c'est son travail, c'est de rendre le personnage crédible par rapport à ce qui est écrit et de pas ne juger le personnage. Et c'est pas parce que son personnage est comme ça que c'est forcément elle qui va être assimilée
à ce qu'est le personnage. Et du coup, elle a eu une toute autre vision sur, ok, mon boulot, j'interprète, je le fais et je ne la juge pas. J'essaye même plutôt de la comprendre et plus d'aller voir comment elle fonctionne.